Yes, amanyanga bulijjo engineer Peter wamu ne engineer William okuva no mu Sembrad Construction Company balamusizaako bannyabo ne bassebo bakirayanti baffe batuwadde ku mirimu tubeebaza nnyo nammwe abali ku mukutu gwaffe guno oba n'emikutu emirala gya social media nga mutufollowinga kyemukola kyamaanyi nnyo kansuubire nti muyiga obaako kyoyigawo kubanga osobola okuba nga kikuyamba awe kijja mu nsonga z'okuzimba. Yes, olunaku olwaleero video gye mbaleetedde egenda kuba nga njogera ku mabaati specifically okuva mu kampani ya Uganda Baati. Reason being twabaddeko ne order gye twakoze okuva mu Uganda Baati nga twabadde ku showroom yaabwe esangibwa Ntebe Road Kajansi. Zino kampani ez'amabaati wana endala zitera okuba ne branches ez'enjawulo. Zino kampani z'amaterials ziba ne branches ez'enjawulo. Kati nga Uganda Baati buli luguudo olwa Uganda olunene balinako branch, balinako ba showroom. Okay. Naye nga gundi yaabwe ebeera main server yaabwe ebeera mu industry area. Kati eno showroom gwali ku Ntebe Road oba osobola ogiraba oba oliawo nga otuuse Zana oba osooka ba showroom yawe naffe bwe twabadde twa orderingidde amabaati gaffe agakirayanti waffe ono. So n'olw'ensonga eyo ngenda kuba mbabuulira ku bye twajjeeyo ku mabaati adde babuuza oba muntu adde abuuza nga orderinga nga eva mu Uganda Baati ategeere ebbeeyi weeyimiridde. Naye nga bwe kijja ku nsonga z'amabaati zino nzize nzoogerako nnyo nti amabaati oba eno sheets galina kampani nnyingi nnyo zigakola ki ezigafulumya naye nga zigafulumya n'ebbeeyi ez'enjawulo. So kati gwe ogenda kugula amabaati olina otegeera oguze baati mu kampani ki kuba buli kampani erina ebbeeyi yaayo ya njawulo. Kati nga kampani zetumanyi wano nnyo eno Uganda Baati Roofing Company wabeerayo ne East African Roofing oliyo Royal Mabaati n'endala bwe ziri awo. Naye ffe ze tusinga okumanya oli ayinza okubuuza eriwo esinga okubaamu amabaati amalungi. Zonna zirina amabaati amalungi naye bwe tuba tutunuulidde nnyo ze tumanyi wano Uganda Baati ate nga Uganda Baati yeesinga n'okubeerako ku kabbeeyi olw'ensonga nti ebbaati lyayo limanyikiddwa okuba nti lirikyasinza okubeera eddungi azini compare ku mabaati amalala. Era kyoba yadde akabbeeyi kanjawulomu nnyo. Awo nekuddako roofing ey'omuntu wa bulijjo naye amabaati gayo malungi tegasiiwuuka. So ezo zikyasinze East African Roofing nayo weeri. Kati woba ogula olina okumanya ebintu ebyo tinguze mu roofing banguliza mu roofing mu Uganda Baati. Naye kati abamu baba babimanyi nagamba nze njagala mu Uganda Baati naddala akasente abalinamu akasente. N'olw'ensonga kati ngenda kuba mbabuulira ku bbeeyi amabaati gano gayimiridde mu Uganda Baati naye ekyenjawulo ekiri wano mbawa ku retail price. Retail price mba ntegeeza oyo nti ku busuubuzi nti kati nga abaana badiweya bajja ne basuubulayo. Kati gwe naawe kirayanti woba ogenda kugula amabaati nga mangi mostly tuba recommendinga n'ogenda ku kampani n'ogenda ku zino showroom zaabwe. Kati ng'ogamba mu roofing ogenda ali mu roofing company eri awo naye ku Ntebe Road. Kati ne bano osobola okujja ano kweno branch oba showroom yaabwe. So ekyo mukimanye. Kati amabaati gano Uganda Baati erina ebika by'amabaati bino wammanga. Erina amabaati agayitibwa lifestyle kekana kaba kategula naye nga kali in one piece ng'olaba ettegula lyennyini naye size yaayo yeebeera efaanana bwetyo. That is lifestyle. Bubeera butyo mu kala ez'enjawulo. Naye buli kapiisi kamu ku retail price kali mu mitwalo 360 oba otandikira mu 3 mpaka ku 370. That is retail price. Kati simanyi abadiweya ojja kwekanga bongeddemu transport n'ezaabwe ez'okuba nti it's a business. So ekyo kyoba olina okumanya. That is lifestyle. Era kano ojja kukasanga ku mayumba g'abagagga. So n'wabeerayo kye tuyita versatile era nawo kategula. Manya wano geegi zibeera 28. Twabagamba egeegi okoma okendera ali ya 332 nekyo koma okendera nsi kwe kubeera obugumu bw'ebbaati. Geegi ye thickness.
kimanyi kati ono versatile uyo kategula naye ali mukala aba mukala ezenjawulo. Okay, then wabeerayo Rome tile wa Roma tile era nayo ye mugeja 28. Olaba nti ddyo lirina omugongo munene gulinga gwa bambuleki munene naye mukategula kati wano kano kembagambe ke kano ke bayita lifestyle mu texture kati wano jukira amati kano nabagamba gali munago texture mulimu smooth ne rough. Kati nwabeerayo ekika ekirala bakiyita cover max gegana agafa aga bulijjo era kyovula wano ojja kwesanga ng'olaba mu video ngalaga nti residential wano bakwawulamu nti ozimba residential weetaaga okukozesa amabaati agafaanana bwe gati. Wazimba ennyumba nga yakusulamu yo gwe omuntu wa wansi nga se zino ez'abakabejja oba abanene be tuyita abanene okugegana agaffe. Ne waliyo ne design coat era nago gegali agalinga ameeru naye nga gasiigibwa kala. Okay, so kati ekijja ku price zaffe mbagambye ku retail price versatile ali mu 8,82,83. Roma tile ku retail price jamusanga 8,3 8,3,5 according to dollar rate. Kuba buli ojja kusanga leero abadde 8,2,5 sanga 8,3,5 ku retail price. Kati awo noli naye abajja kwongeramu, so ene bei ekyukamu erinnyamu ko nusu 5,10 15 bwetyo bwerinnya neddamu nekka nenga zezo kasobola kugamba constant nti eye baati liri ku zino weziti waba tebaligambye manyo yakubye nedda. So magambye Roma tile ali ku 8,3,5. Then versatile yo naye 8,2,5 8,3. Okay, so kati oli cover max nabeera ku mu 4,9,5 okutandikira ku 4,7,5 awo nga kisinziridde ku dollar rate webeyimiridde kuba emisolo gikyuka. Kyoba olina okumanya yadisanga mweyongeddemu 5 ku retail price ne ono atunda hardware naye agende nga yongeramu 5 oba 10. So gego agali common used. So eno ye showroom yaabwe eri ku Ntebe Road. So baba kulagako sample eziri product zaabwe zibaba bayina. Kati nze leero nkulaze mabaati ku product Uganda Baati zekola. Ina product ndala nyingi nnyo naye nze specifically leero nze ku showroom ey'amabaati. Waliyo emigongo ziwandise varies zaako naye nga omuntu asinga kwagala kumanya baati nga ddyo. So buno just sample showroom yaabwe enzo gamba nga yinga kantu katono nnyo nedda wano just baba kulagira kolagezi ojja nti bagezaawo kusemberera gwe customer olime kugenda eri mu industry ya nti bo bakuleetera okuva mu industry ne bakuteera wano ku showroom yaabwe bo oba osobola okuva wano oba osobola okufunira amabaati go wano ku showroom yaabwe ayino tagenda eri mu industry ya. So kyekyo kye bakuyamba ku kyobola bagenda batekawo showrooms ez'enjawulo oba branches ez'enjawulo okugezaawo okusembereza ba customer baabwe oba okubawa service ennungi. Ne roofing bweto weeri eyina branches ez'enjawulo. Most companies zonna ennene zibeera ne branches nnyingi mu bitundu ebyenjawulo. Kati gwe kibeera eri gwe kumanya branch yaabwe weeri n'ogenda ate n'otavuga kujja mu kiwako oyinza okwekanga okujja eno okutuuka eri gy'ogenda obituusa nga transport gw'ogenda okukozesa nga ke kasente kobadde weewala okwongeramu. So ensonga eyo njagala mube nga mugimanya ku nsonga y'amabaati gano okuva mu Uganda Baati. So nenga manya roofing yo eriko wansiko ku zino kuba ono yakyasinze bbeeyi ate wano mbawadde retail price. Ono agenda okutwala ku hardware naye kati gwali mu research oba omaze ofuna amanyi era ezivaawo tezikola ki
teziba nnyingi nja kuddamu mbayetere nga tugula ku hardware nga tugula ku hardware bo batunda sente mmeka. Price eno teba constant, ekyuka, price zikyukakyuka according omusolo gwe baba bataddeko. Price zikyukakyuka buli mwezi according ku economy weeba eyimiridde mu ggwanga. Dola weerinnya nga nabo balinyisa wekka nga nabo bassa bwetyo. Others ngenda kubamba kumi ano Engineer Peter okuva no ku Semblad Construction, your number one construction company. So services zaffe zeezo, buli kintu kyonna ekikwatagana n'okuzimba Semblad Construction tuba tukikwasaganya. Tuyina abantu abali professional mu mirimu gino egy'okuzimba, so kusiba tiles, masannyalaze, kukola roofing, ebyo byonna, kufunira plan y'ennyumba oba kukubira plan y'ennyumba, kubalira material w'ekizimbe kyo ky'ogenda otandika, that is BOQ. Tuzikola zonna nga tutandise ne kye tuyita site inspection. Kolagana ne Semblad Construction tojja kwejusa ne project yo. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.